Baniriza nnyo nate ku mukutu gwaffe guno ogwa Uganda ey'enkya abatugoberera obubaka bwe mutuwassaako n'ensonga ez'enjawulo. Omukutu guno tukkiririza mu ddoboozi ye Uganda ey'enkya okuwanyisiganya si bisongovu naye endowooza saako ne ideas. Yes, ebirowoozo ne ideas. Nti we believe in the power of the voice. Kyova tweta nti buli omu cause ku mukutu guno we don't mind oba oli wa kibiina ki, oba oli wa kkala ki, oba oli mukyalo, oba oli ki. Kasitoberanga ettofaali lya Uganda ey'enkya lyoyagala olabe liri positive. We give everyone a platform okujja ne twogera ne tumanya birowoozo byani ebisobola okugatta ku Uganda ey'enkya. Era n'olwaleero bye ndeese of course okubeera nga twogeramuuko tufumiitirizaamuuko ku nsonga ey'eggwanga wakati w'amawanga abiri Uganda ne Rwanda. Gye buvuddeko oba ebbanga eriwerera ddala kakati emyaka gibadde giweze 3 bukyanga His Excellency Paul Kagame oba eggwanga erya Rwanda at large cause beera bwe njogera His Excellency PK oba Paul Kagame tumanya of course ye brand ambassador oba ye mukulembeze omujuvu bw'olaba Kagame olaba Rwanda bw'olaba Museveni olaba Uganda. So we agree he's the brand ambassador. So the brand ambassadors of two nations, Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, son of Amos Kaguta, saako ne Paul Kagame. Yes, bakulembeze babiri bamawanga abiri bonna the heads of state. Now bano nno abakulu bano bonna ba mikwano oba baaliko ab'emikwano mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Yes, bonna baali wamu era olutalo baalulwana. We agree, we all remember the history. Naye the friendship has been deteriorating oba ezenga emenyekamenyeka ku on a number of occasions mirundi egiwerera ddala. Era n'ekifaananyi ekiriwo kakati abasoma psychology okukkiriza nti enkwatagana si yeriwo eri awo. No. Why? Bwebeera nga enkwatagana weeri tugende kati mu bintu ebibuzo bye tulina okurazinga. Number 1, bwebeera nga enkwatagana yazzeewo, President Museveni ku mukutu gwe gwa Twitter did he post about it? 1. President Museveni ku mikutu gye gya social media gyonna did he post about it? Did he say or has he said anything to do with the relations ezizzeemu okwatagana? Those are the questions we need to raise. Bwebabeera nga bonna tebannakikola kubanga in Rwanda what I've been viewing on state media saako ne ku mikutu eja social media eji running of course empapula z'amawulire ezimu saako ne Ministry ya Foreign Affairs ey'eggwanga eryo ku kiwandiiko kye baafulumya tekyali nti oba abakulembeze ababiri they have met. The last time they met ndowooza baali mu Rwanda oba mu Angola gyevuddeko noza ne mwe baali mu ggwanga erya South Africa. It wasn't on mediating the relations oba okuddamu okwasaganya enkolagana ennungi eddewo. No. So the problem bibadde wantu wa mirundi ebiri between Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa and Paul Kagame PK because bituze tulaba, I'm saying that statement, bituze tulaba mu media Paul Kagame the interviews he has been doing n'ebigambo byazzayogera akulaga nti the problem is not with Uganda or the citizens of Uganda. The problem strictly is with President Museveni. When President Museveni was interviewed of recent, I think 3 months back, yekenyini yavainaga nti nga kiraga nti the relations that are not there nti era bantu badde bayibuuza omuntu yaggalawo border. He was asked a question in regards to the closure of the Gatuna border. So kakati the deteriorating relations are not between nations but they are between persons. So we can verify what solo okukkiriza ddala kituufu nti ebizu bino biri personal. Sigamba nti amagye ga Uganda galumbye Rwanda. Sigamba nti tugenze ne tutta abantu azi Uganda. Era si kye boogera. So we must know what has been the press between the two covering because I'm giving us a journalistic perspective. The relations is deteriorating. Bobola be interviews, these are personal issues rather not national issues. Ngabo olaba nti Uganda yagenda mu Democratic Republic of Congo nti kye twatwalayo flaga yokka ey'amagye
that is Uganda, that is a nation. Tetugendangako Rwanda nti tusse bantu baabwe nti oba tukoze bikolobero tulina bye tubbye. So it's not about nations nti Uganda erina ekizibu ku Rwanda, Rwanda erina. No, it must be or it should be oba kiyinzika okubeera nga kiri personal in my own understanding ku bye tuzze tulaba mu mawulire. So the first son, Muhoozi Kainerugaba, I've seen people bamwebaza what and what. Now as a journalist kambatwale awantu awatuufu. Diplomatic relations oba basoma international relations, tusooke kati twebuze ebibuuzo. Number 1, first son mirundi emeka gye wali olabye Donald Trump kasijja genda wala tugende Barack Obama mukulembeza de yakavaako ne bwe tutatagenda wala Joe Biden ndoza mba tutenda nnyo tugende mu ggwanga erya Kenya obutakanye bwe bubaawo Uhuru Kenyatta mirundi emeka mutabani we wasinkanye eggwanga eddala bateesaganye mbu baggulewo. Taata mu maka bw'obeera nga gwe eyakoze ensobi osindika mutabani we ayogere ne taata oli. Simple logic. Njaga tutegeere mangu nnyo ntume eno video tejja kuba mpanvu nnyo. I'm just giving a cutting edge or a perspective, a 360 dimension kugamba olowooza obwongo obwetolooze bwoti. I've been seeing people praising Muhoozi Kainerugaba, Lieutenant General, yes, of course the UPDF forces atela ye commander wa land forces. Yes, okwogera yes kina kinzo kwera cha JH fananyi nti ddala kituufu. Yes, he believes in dialogue, but what and what. Now we are talking about international relations, diplomatic relations, and bilateral relations. Who is the first son between Uganda and Rwanda? Inti ekiraga nti the validity of my point in these are personal issues. Singa zibadde si personal issues. Wakati kino kivalidating the statement inti bwabeera nga mutabani uyo agenze nga si family yegenze. Family is Uganda. Yeah, that's an imagery or symbol. Inti bwabeera nga family ye yazizza omusango, tata yazizza omusango, tata agenda sinkane ne mukulu munne nti bannange nazizza omusango ensobi bweti naye ensonyiwa. Ne bwaba mwana nga yazizza omusango tata you're meant because you're the head of the family. Naye omwana okugenda sinkane tata ow'amaka amalala, no way. You can't convince me. International relations, diplomatic relations, and nga munnamawulire ategeera agoberera ensonga n'ebintu. Minister of Foreign Affairs simanyi munambulira ku delegation yoba yabaddeko. Minister wa Trade, because they are bilateral relations, because tuli ku nsonga za byabusuubuzi, economy, twaggalawo. Trade hasn't been taking place. Where is the Minister of Trade, Cooperative and what? And Industries yabaddeyo. Minister omulala owa East Africa, gana mawanga sebo. These are two East African countries. The Right Honorable Rebecca Itwala Kadaga yabaddeyo ku delegation. Nizo kwefana binalabye you might kinizo kwa sabadde gundi nnyo naye era ne bwaba babaddeko, but who led the delegation? The first son. These are ministers. Muhoozi Kainerugaba, with due respect by the way, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, with due respect, he held such a strong position as the command of the land forces. Yes, naye how many times President Paul Kagame lwazze mu press nga asinise mutabani oba daughter oba first lady boogere ku relations between Uganda and Rwanda? How many times? Waliwo issue. There are a lot of ways you can disrespect a person. Bingi oyinza obutamuvuma obutamwemula naye non-verbal cues ziyinza okuspeakinga nekiraga nti nkukosezza naye kankuweereze a junior. Bwebeera nga it's about companies nti yes, for instance Uganda yencha ekoze damage ku company endala nenkuweereza katugeze oba omwana asimula officer je mwogerezeganye. Just an image. That's already disrespect. Bwe kibeera nga tekiri personal, because now we are talking about the family of Yoweri Kaguta Museveni now versus the family of Paul Kagame. Kyekiraga
it has been a personal grief, a validity of the other point. So where we need to take this issue too into tutegere, do we need to celebrate? And the gist of the matter, twagenda okugalawo border kiki ekyazigazaawo. Do we know and do we have the justification right now? Mu bbaluwa ya Ministry of Foreign Affairs ze twandisuubidde ye Rwanda yandibadde wa statement detailed tennaku z'omwezi bweziti twaggalawo ensalo over this and this and this, bwe kibeera nga kyali on national level nti ng'amawanga n'amawanga geekosezza, ne bwe kiba nga kiri personal later yabadde ejja kubeera ng'eri detailed this and this, that is the problem. So after doing this and this in public relations now, kino na kino, after thorough discussions, after dialogue, this and this, we've agreed the border be opened on the 31st. Ingamu detailings. Negwanga erya Uganda, ministry, kuba eri Ministry of Foreign Affairs, ewandiise. Ministry of Foreign Affairs Uganda, mu document yayo yawandiise ki. The Ministry of Trade, the Ministry of East Africa, kuba neyo ministry sebo, nayo weeri tugirina. Era amawanga asatu gabyogerako ki. Kiki gabyogerako. So, kakati there is no how you can tell me that you faulted me as a dad of the other family, that you bring your son to mediate the relations because you faulted me and my family. Oba watomedde motoka yange, yes, nga gwe tata gwe yadagivuga, tunaweereza mutabani wo. No way. You've disrespected me because you knocked my car, you done a wrong, wadde nakweta mutabani wo, really? So kati nekyo kiri awo. Then tugende ku kirala. Ntigala kituvu beera nga ensonga eyogerwako bwe kibeera nga kituufu nti mediation Muhoozi Kainerugaba ddala kituufu yagituuseeko, yes, tukyebuuze nakyo on what grounds, oba ku grounds ki. Kuba Muhoozi Kainerugaba si yaviirako bodo giggala, nedda. Ensonga ze twali tumanyi ffenna obulungi bwe zibanga weeziri zikyaliwo zavuddewo zava ku Muhoozi, I don't think so. So kakati ndowooza byebuuza bye tulina okwebuuza. Delegation eyagenda, omuntu eyagenda yagikulira ye yali oyennyini agenda in terms of diplomatic relations, era yagenda n'abaani, baatuuka ku biki, basayininga ku biki, bakola biki, because bino bintu bya mawanga we need to know, like the nations wamawanga galina a right to know as the citizens, because abantu abafiiriddwa ensimbi, omusolo, ebyamaguzi byetu bikyagenda ye Rwanda, bannayuganda so bwe bafiiriddwa. So they had to know nti basawo ne bannyabo abasuubuza li basuubulira mu ggwanga erya Rwanda nga mujja Uganda to Rwanda, ensonga eyaggazawo bodi ennaku z'omwezi bweziti era emyaka 3 bannange yali bweti ne bweti, era ennaku z'omwezi bweziti ne tukkaanya, era Uganda nekkaanya nti kino tejja kuddamu kikola, naffe ne tukkaanya kino tetudda kuddamu kukikola, era bwe twamaze ne tusayininga nti kaakati border ziggulwewo after resolving the conflicts. It is vivid, oba kiri clear, kiri mu glass nti okutunda project eya Muhoozi ekyagenda mu maaso kyalina okutambula era erina okubeera successful. Kino nkyogera nga sikirumamu nti one of the best strategists Africa has ever had, Yoweri Kaguta Tibuhaura Museveni, is a very good strategist. So strategic, I need to give credit where it is due. Very strategic. However, the strategies Zarina, they have failed to take Uganda out of poverty. They have failed to take Uganda to the middle status income. They have failed to take Uganda out of corruption. They have failed to take Uganda out of nepotism. They have failed to take the strategies Zarina ziyamba ye ng'omuntu family ye so sigwanga, because he's strategic nti wengende Somalia bino byenfunamu ng'omuntu neggwanga na biki, bwenkola kino bwenjogera kino abazungu European Union eja, he's good at that, so good. Era awo I agree mu bakulembeze mu Africa betulina ososanga omuntu abeating oyo nti wowe yagala okudde Congo kikyoba okole essaawa eno, funayo ekintu kyokola, teekawo ekintu bwe kiti, oddeyo Congo okole strategy yonna onaggulewo border kwabadde agenda eri Congo, kaakati waneeno njagala mugobere bana Uganda script.
nti kyangu nnyo nga munamu ebyenze ngobera. This is a journalistic perspective. Nti bwe twaggala border Rwanda ebintu ebimu ebadde ebijjawa bye yeetaaga n'ebirala. Ekyo kibuuzo kimu. Uganda ne Rwanda ani abadde yeetaaga munne mu kaseera ako? Kubadde ekituufu bwe tubeera nga twasobya Rwanda tetwandibadde no tugamba gwamanyi gwe byamaguzi we are the food basket of East Africa. Live nayo na biki byonna the natural resources ebisinga tubirina. Bw'obeera ng'oyagala mmere na biki Uganda weeri bingi nnyo, tourism site na byonna amasannyalaze byonna tubirina. Bwe tubeera nga ffe abaamusobya oba nga yatusobya oga ajje naye kati ssebo Muhoozi Kainerugaba to go there, it confirms that the problem it was with us and it wasn't a national problem. Why? Singa yabadde national problem, Minister wa Internal Affairs or Foreign Affairs rather, Minister wa Trade ne Minister w'ensonga za East Africa bwe kyakisoboka ne Vice President ne bagenda ne batuula n'eri ne bagamba nti bane tuzze twogerezeganye. Sinakindi ne President okugamba nti nzize Paul Kagame waneeno, then ekyo kiba kikonfaminze nti eggwanga ddala kituufu President Museveni yakituuse ne delegation Attorney General bonna baabaddeko ne ku nti kwaliko n'Attorney General. So we need to tumanye nti was it a personal problem? Nze ninza okukonfaminga ku dot ze nkuwadde it might be era kisoboka okubeera nga ekizibu kyali personal. Yes, tulaba ekizibu ekyo kiwedde tutandika okulaba reshuffles mu security agencies. Abero Kandiho n'agenda tujjukireko emabega kaawo era byasasanya mawulire nti omukulu ono kyandibanga oba ebimu ku proposals ze yasaba kwa Muhoozi Kainerugaba, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba bwe yagenda n'akomawo n'omuntu wa SFC bye tutamanya details za kusinkana. Olwava a few days tutandika okulaba ono alinye ranka bwati, ono alinye ranka bwati, ono kakati CMI there is a shake up bataddewo gundi mu police ataddewo gundi. Script ba mu ntegeero oba ntegeerekeka kakati ate ne Kongeri Operation Shujja nayo giraba nga sigemanya gabde. So he's such a good strategist. Era nze nkyogera President Museveni in Africa abakulembeze be tulina bali strategic nti targeting wali oyagala kukubaani njangu tula naye mbuulire ajja duwangula naye mugambe ebyo byabisobola naye nti gye abantu mu bwavu, abantu obuli bw'enguzi, nti ebbula ly'emirimu, okusolvinga ebizibu by'awaka, ekyo tukirize tuganye bingi bikyaganye. But he is a good strategist. Tekijjaawo ekyo. Back to the Muhoozi project. Now, ensonga engeri gye yatundiddwamu kuba olaba document engeri gye yawandiikiddwa mu Ministry of Foreign Affairs ey'e Rwanda, it fully confirms nti ekizibu kyali kyaggwa dda nga twayogera ne biggwa naye nga tukyateekawooko engeri yaka interlude abagenda mu mizannyo baba basomako literature nti bw'obeera nga oli mu theatre tusobola okubeera nga waliwo scene eddako ne tusaawo ku ka music awo oba kakola katya ne tuleetawo omuyimbi ne tuzzaako omuzannyo omulala. So tumaze scene 1 twogerezeganyiza tugenze Rwanda, tulaze abantu bonna nti tulemeddwa okwatagana, abakulembeze ba East Africa abamu babyeyingizaamu mbu tulemeddwa neera kwega bambi bagezezzaako tulemeddwa. Eyo script scene 1 edda wali, scene 2 nejja nti ate yazi interviews kwerumba attacks ebiki byonna, scene 3 nejja Muhoozi Kainerugaba mbu ate ali ku Twitter wiki emu obanga inga meeting ndoze confirmingiddwa nate ogendayo n'atandika okupraisinga Paul Kagame nga bali munjo era ennaku zino yavayo n'atutegeeza nti omuntu yenna attackinga Paul Kagame, attackinga Rwanda, aba attackinze family n'engamba and I was the first journalist to retweet nenga omukulu ono essaawa eno lwalaba nti if you attack PK or Paul Kagame you are attacking his family directly, uncle we ngamba nenina labe script jegwe ezo script olaba bwenzikubalira bwenkugattira nti problem is created script 1 oba scene 1 waliwo obutakkaanya ena abantu bafa okusala temusala abambatiddwa bwe batyo
nti bannaye kati ate bodegaddwa ate tujja gigulawo ate guddwawo ate musala ate mukola ate bazze magigaddewo script ezijja nga zigira abakulembeze babiyingiddemu ate babagenze Rwanda biganye kwatagana ate bazemba meetings biganye kwatagana omutabani akonfirming meeting ekonfirmingibwa natandika praises era na buli lunaku kakati commenting about anything about Rwanda. Olwaleero mukulu ataddeyo ensonga ku Heroes Day oba yataddeyo ku Heroes Day y'eggwanga ly'e Rwanda naye abaffe ku Liberation Day y'eggwanga lya Uganda government y'e Rwanda enabi yateekayo ku bikuti gya social media oba state media nti bannange what and what. So ekyo kikulaga nti waliwo kakati akaka omukwano akaka mukwano. So that is my brief analysis. Naye nga yo ensonga ya Muhoozi project ekyagenda mu maaso and it confirms that truly bagenda kozesa strategies ez'enjawulo okwongera okugitunda. Kwa bannayuganda njagala mubeere bakalaba nga obwana bw'emusota nti mutunule bwe muti. Kakati omukulu Twitter buli lunaku atekako anything to do with politics, anything to do with relations ene Rwanda n'okukola kutya. So akulaga nti kwegamba akwatagana n'amawanga amalala kakati Rwanda apiking oh wow bannanga like mediating nze omukulu atu era mbu yasobola mu kigene mu history bannanga omukulu is the one who mediated Uganda neddamu okwatagana ne Rwanda nenga gwe mukutegeerako gwe muna Uganda labe bintu mune yasoma international relations United States of America bwabeera nga Joe Biden ye president nga Russia Vladimir Putin ye president Vladimir Putin bwaweereza mutabaniwe Joe Biden ayinza n'ogaana okutuula mu lukuŋŋaana olwo ne bwe ba zoom Joe Biden asogaana okutuulawo. Simple logic. Bwe tubeera nga ddala kituufu the problem is between US and Russia and they need to sit down okwetereza. Can Joe Biden send va ku bino simanyi Blinken oba la press secretary oba ani nti baweza wa security? No. Aweereza first son kwa singa yes truly singa President Museveni yaweereza the Minister of Internal Affairs, Minister of Trade ekyo kyabadde kirala it would have confirmed that truly it was a national problem caused between the two countries. There were two problems oba one problem naye obeera nga kiva mu family era omukulu waliwo Muhoozi project era omukulu yagenda n'alumba n'akola atya. That simply confirms that this script has been followed and mastered, but at the end neyiika kuba omaze okukonfaminga nti ekintu kyali personal kuba omwana wange anapostinga mbu alumba anko alumba gundi aba alumbye nze era sijja kukola kutya. It confirms it's a family issue. Nze Moses Wamala.